ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அம்ரித் பாரத் ஸ்டேஷன் ஸ்கீம் கீழே மதுரை டிவிஷனில் மொத்தம் 15 ஸ்டேஷனை ரீடெவலப் பண்ண போகிறாங்க. ஒரு 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விருதுநகர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அதுபோல் மிச்ச 14 ஸ்டேஷன்லேயும் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டோம் பார்த்திங்கன்னா சோழவந்தன் வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த சோழவந்தன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் இந்த அம்ரித் பாரத் ஸ்டேஷன் ஸ்கீமில் ரீடெவலப்மெண்ட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்ன வேலை இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு, ஸோ அதை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸ்டேஷனோட ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து செகண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் போகிறதுக்கு ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜ் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜில் அதாவது ஐதர் சைடு பிளாட்ஃபார்ம் 1 பிளாட்ஃபார்ம் 2, ஸோ இந்த 2 இடத்துலையும் லிஃப்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கான வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பிளாட்ஃபார்ம் 1லேயும் சரி, பிளாட்ஃபார்ம் 2 2 இடத்துலையும் லிஃப்ட்டு கட்டுறதுக்காக வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனோட என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு. ஸோ இந்த பில்டிங்கையும் பார்த்தீங்கன்னா டெமாலிஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனை சுற்றி ஃபென்சிங் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அந்த ஃபென்சிங் பண்ணுறதுக்கான வேலையும் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு இங்கே. ஸோ மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஒர்க்கு, அதாவது லிஃப்ட் ஒர்க்கு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் சுற்றி ஃபென்சிங் ஒர்க்கு, ஸோ அந்த டெமாலிஷன் ஒர்க், ஸோ இந்த ஒர்க் இப்போதைக்கு பிகின் பண்ணியிருக்காங்க.